Same time, a woman was arrested earlier today in the Majengo area of Embu County after it was discovered that she was in possession of 5 power saws which are believed to have been used to logging down of 15 indigenous trees at the main entrance of Embu Nairobi Highway. The suspect presented a fake permit to cut down trees, which led to her arrest. A suspect was apprehended today in Majengo, Embu County, after she was found with 5 power saws, tools believed to have been used to cut down 15 indigenous trees at the main entrance of the Embu Nairobi Highway. The suspect's effort to present a permit authorizing her to cut down the trees were nothing but fake. The incident came to light after residents around Majengo area alerted environmental authorities about the tree cutting. County Chief Environmental Officer Macharia Njeru led the arrest that was conducted jointly by the county officers and Kenya Forest Service. The woman presented a permit in her defense, but later the document was found to be fake. Tulikuja asubuhi tukaraid, tulikuja na officers from KFS, tumeraid, tumepata watu hapa, tumeweza kupata mashini 5 za watu ambao walikuwa nafanya uharibifu na kukata miti hapa. Na tukashika mama ambaye alisema alipewa ruhusa ya kukata miti hapa. So we are under investigations na tumeweza kuwashika hawa watu na huyo mama ndio aweze kutueleza alipata ruhusa vipi. Kuna barua ambayo ameweza kutoa kusema alipewa idhani na chief, lakini nataka kusema na kupeana onyo county mzima ya Embu that there is no chief ambaye anafaa kupeana ruhusa ya kukata miti mahali popote. Hii miti kukata ni kuikosea juu. Unajua miti inaweza kaa lifespan kubwa kuliko mtu. Mti inaweza kaa 200 years, lakini mtu hawezi kaa hata 100 years. Akijaribu anakuwa anaenda. Lakini mtu inaweza una generation mingi sana. Though mimi sioni hawakufanya kitu ya busara, maana hii miti haihusu si ya mtu, si yako na si yangu. Haihusu mtu. Hii hata Mungu yeye mwenyewe ukiangalia hii mchanga venye imeachwa, hii kitabu upande mwingine ikue kama hii. At the same time, Manyata Sub-County Environmental Officer Crispin Kanake backed Njeru's statement and issued out severe penalties. Whoever is found logging down trees will face hefty fines and life imprisonment of up to 14 years. I want to quote Section 334 of Kenya Penal Codes, Cap 6.3. It says, any person who willfully cuts down trees, there are consequences for that action. 1, financial implications. 2, there is a 14 years imprisonment. The residents have continued condemning the logging, saying the trees were part of the area's history and should have been preserved for future generations. Tyrone Mrabu, KU.